Hola, hola, hola. Ahora sí. Bien, hola y bienvenidos a una nueva entrega de vamos a jugar a Caballeros de la Antigua República 2, los lores del Sith. Ya sabéis que esto... Vale, Ah, mira, esta es fácil. Vamos a entrar en una cueva del lado oscuro, que acabamos de terminar lo que era la Academia Sith de Corriban. Vamos a entrar. Habíamos conseguido que Aton se volviera... Bueno, en realidad no está en el lado oscuro. Está en el lado ambiguo, más bien. Que me confesara todo su pasado como asesino de Jedi y ese tipo de cosas. Y nosotros le dijimos, pues me parece bien. Y si quieres ser un maestro Sith o Jedi o lo que quiera, pues no parece bien. Curiosamente no hay romance. Lo cual me parece bien, porque los romances realmente en estos juegos son una fantasía. Así que vamos a meternos en la cueva del lado oscuro. Que nos había dicho Creia que nos metiéramos luego de pasar por la academia. Ya hemos pasado por la academia, estábamos teóricamente huyendo de Darsion. Cadáver a medio de devorar, a ver. Borra módulo de datos, Tukata y Shirak. Este módulo de datos parece haber pertenecido a un entrenador Tukata Sith. He soltado a varios de mis mejores Tukata adiestrados para erradicar la plaga de Shirak. Hasta ahora ha ido bien. Mi única preocupación es el ansia que muestran las bestias por la caza. Debo aplicar un castigo extra a los Tukata para que ignoren a sus amos, para impedir que regresen a su estado salvaje. Que ignoren a sus amos para impedir que... Vale. Es un poco... Vale, aquí tenemos Shiraks. Vamos a ir con unos cuantos bonos. Vale, y ahora les vamos a meter grandemente. Que esto creo que lo puedo hacer Visas perfectamente. Ahora, vamos a meter... Ah, ¿no podemos meterle locura? ¿Les puedo? Sí que les podemos meter locura. Perfecto, pues ya está. Arroz de cerámica. Hola. Quiero saquear, por favor. Ahora. Productos, vale. Frutos de la tierra. Ah, pues vamos a llevar a la ciega adelante. Aquí hay cosas cerradas, rotas, vasijas rotas. Pues esto no parece parece un poco un sitio, pues no parece tampoco tanto. Una alimaña, alimañas. Bueno. Están metiendo entre sí.
Hay un cadáver Sith aquí. Granada adhesiva. Pues poca cosa más hay. Hay uno por aquí, pero vamos a pasar de él. Aquí tenemos una vasija que, como nos demostró Prometheus, tocar cosas de vasijas de tumbas alienígenas está muy bien. No puede, ¿qué puede salir mal? Por cierto, ¿no puedo saquear esto o qué? Ahora. No sé qué he saqueado. Lo he hecho muy rápido. Como esto responde detonador térmico, vale. Y aquí hay algo que está invisible. Bueno, vamos a ir acabando poco a poco lo que haya. Creo que van a ser heals, por lo que parece. Parece que a la locura casi no les entra, ¿eh? Vamos a intentar utilizar el matar. Están pegando entre sí. Guay. Pues como yo diría, guay. Esto solamente ataca a uno, vale. Pues vamos a utilizar el lanzamiento de sable de luz. Buah, sí que gasta. Sí que gasta puntos de fuerza esto. Cohete destructor. Interesante. Pero no. Vamos a ir a otro lado. Esto es un precipicio. Que en el Kotor 1 al otro lado había un bicho que era inmune a la fuerza. Pero del todo. Y que nos tiramos. Y que nos iban dando datapads de que estaban cazando este tipo de bestias y tal. Pero creo que se llamaban bestias Tochonquec, no me acuerdo el nombre. Pero desde luego eran cosas muy bestias. Y de hecho nos llegaron a salir dos en un sitio y fue un combate bastante infernal. Tuvimos que utilizar una cantidad de granada. No, de minas. Acojonante. Armadura de Darth Malak. Oh. ¿Qué es esto? Armadura de Darth Malak. De Darth Malak. Solo puede equipar. Esquina al lado oscuro. Una regeneración 2. No tengo suficiente lado oscuro con visas, que es la Sith. Y... de Darth Malak, no, porque no estamos en el lado oscuro. Y... tampoco podemos pillarnos las armaduras de Darth Malak. Esto deberíamos arreglarlo rápidamente. Podemos hacerlo tan fácilmente. Ay, esto no era... esto era inmunidad a la fuerza. Afortunadamente no es inmunidad a curarse. Otro cadáver Sith. Kit de construcción. Oh, mira, tenemos un asesino Sith. La mar de majos. Hola. Que nos estaban acechando. Buenas, son las Sensei. Pues sí que hay unos cuantos, ¿eh? Mi vida por la tuya. Tengo preguntas para ti.
He oído que tu especie es ciega, ¿cómo veis? My master, he has crippled me. I have seen the galaxy as it truly is, and it has left its mark. It is not something I can explain, for the words are difficult. I only ask that you understand. Da igual, ya me voy. Me lo he puesto a hablar con Visa sin querer. Y tengo por aquí un bicharro. Aquí hay unos cuantos bichos. Lo que ahora no entiendes por dónde tengo que ir. Vale, por aquí. A ver si nada. The honor is mine. Vale, por aquí hay un bicho invisible. De hecho se está viendo por ahí en la ondulación. Estoy viendo la ondulación. Vale, un gis, ya me imaginaba. Como veo que no les está haciendo casi nada, voy a utilizar los rayitos de la fuerza. Rayitos de la fuerza. Que esto siempre funciona. Y aquí hay algo. Vale. Esta es la parte que... de la cual me habían prevenido. The power I felt coming through the cave is just ahead. As I told you before, you do not have the strength to enter this place yet. You should return here later when your power has grown. Cuando crezca en poder. O sea, todavía no puedo entrar aquí. ¿Qué me dices? Pero si tengo nivel... Solo tengo nivel 23. Claro. Puedo intentar subir de poder. Vamos a hacer la prueba de subir los niveles que tenemos pendientes. A ver si nos deja pasar. A ver, sería... esto sería persuadir, seguridad, informática... y... Pluralidades... Vale. Dotes. Creo que lo tenemos casi todo ya. Si un estado no puede llevar el ángel intermedio ni más pesado. Los Wookiees sobre todo no pueden llevar blindajes. Esto sería empatía. Hacer una persuadir y percepción, bla bla bla. Aquí tenemos cosas muy básicas. Y tenemos la sutileza con sable de luz. Disparo preciso. Que no. Movilidad. Mediante entrenamiento riguroso este personaje ha mejorado su tipo de reacción y el personaje es un 10% más rápido de lo normal. Podría estar bien. Quizás me lo pudiera poner. Porque realmente es que tampoco utilizo tanta cosa más. Ah, no. Esto es modo sigiloso. Corre sigilosamente. Y esto es movilidad. En movilidad en D&D suele ser un poco más útil. Pero aquí... es que tampoco me da tanto. Empatía, más una persuadir, percepción y curar heridas. Son habilidades que ya utilizo. Así que... me las potenciaría todavía más. Venga, me la pongo. Poderes. A ver. Este, que sería maximizarlo. Que es el de resistencia a la energía.
Todo su grupo. Vale, pero esto es para añadir a todo el grupo. Vale, perfecto. Ya está. Subo otro nivel. Habilidades, lo mismo de antes. Pilotes. Esto puede ser perfectamente empatía mejorada. Esto para revitalizar mejorado. Me parece bien. Subir de nivel otra vez. Estamos. Poderes. Y aquí nos podríamos poner algo del lado oscuro, ¿no? Por si acaso. Supresión de la fuerza. Esto estaría bien. Como no tenemos nada de droides, nos podemos este. A ver si nos deja pasar. No, no nos deja pasar. Es de la fuerza necesaria para entrar en la tumba. Para entrar debes tener una mayor alineación con el lado oscuro o luminoso de la fuerza. Ah, vale, entonces nada. Vale, es que necesito pasarme o al lado oscuro o al lado de la luz. Con lo cual todavía nada. Porque no, está, no somos ni chicha ni limona. Tenemos que estar más alineados. Así que ya nos podemos volver. Que somos muy poderosos, pero no estamos alineados ni con uno ni con otro. Así que vamos a darnos media vuelta. Porque realmente aquí no hay nada que nos valga la pena. Creo. Time to even the odds. More where that came from. Time to even the odds. More where that came from. Somos muy poderosos en la fuerza, pero no somos del lado oscuro ni del lado de la luz todavía. Pero bueno, llegando en el grupo que tenemos, me parece que ya nos podemos, digamos, pasar al lado oscuro sin demasiados problemas. Y eso que hemos hecho unas pedazos de traiciones por ahí. Cuando se encuentren los Jedi, de hecho, de ahora tenemos que hacer la reunión con los Jedi. Nos van a rendir cuenta de, oye, ¿por qué? ¿Por qué te cargaste a uno de nosotros? Pero bueno. Como vamos a tener que volver otro día, volvemos al Valle de los Señores Oscuros. Que son oscuros porque son del mal, no porque sean oscuretes. No me malentiendan. Hombre, vamos a invocar His. Venga. Ahí están.
aside. How may I serve? More where that came from. Bueno, pues nos vamos aquí. Ya lo tenemos más o menos todo. ¿Por qué me enfocan a discípulo? Que tiene un nombre tan sugerente. Como si me estuviera traicionando. At last you understand, tiny Jedi. You? Who are you? What are you doing on this Enough. What did you see in the web of worlds that have died? What did you see when you saw it through the Force? I see the death of the galaxy. Of life. At first, I thought it was just conquest. But it's more terrible than that. It's an echo, spreading outwards, killing everything. It's not possible. You are a wasted pawn of the Republic, young one. You could have been so much more, even with your wide-eyed innocence, your naive love for others. Now you understand the magnitude of what is being done. I know you. Not even the markings of the dark side can hide it. Why have you done this? I? Do you think I seek the death of all living things? There is no victory in such things. I do not want to win our war like this, little Jedi. When I win, I wish it to be because I was right, my teachings true. How long have you been here? Among us? You know the truth. I have always been here, watching and listening to the echo you have found. You know its source and what must be done. I will not let you hurt her. Little Jedi, you cannot stop me. But you will forget this. Your mind is worse than the others, so open, so trusting. Your feelings for her are your weakness. Yet I will gift you with this. You will remember what you have discovered when the time is correct. Know that you have seen what formerly only I knew. Now we shall see if you have the strength to stop what comes. Bueno, pues ya está. No sé dónde tenemos que irnos ahora. Busco un pasaje. Narshada. Kame y su familia están buscando un pasaje para salir de Narshada. Odi está buscando trabajo en Narshada. Arenas de Boga. Esto no. Grito de Pasak. Keredi. Va a ser que no. Itorio en apuros. Su contacto en Narshada no ha aparecido y no puede vender su cargamento. Los de Narshada que les den por un poder oculto. Creía te he encontrado una cuerda de correo de un extraño y gran poder. Vale, esto no. Bonificación. Ayuda técnica. A ver. Es el grupo de control. Grupo de control. Ayuda técnica. Creo que el HK nos lo puedo arreglar entonces. Me falta el grupo... Pues no sé, creo que a lo mejor tendremos que ir a Dantooine porque ya hemos encontrado todos los maestros Jedi. Vamos a Dantooine. Sí, un poco así, porque yo esperaba caer en el lado oscuro completamente y no me han dejado. Sinceramente. Hacía tiempo que no pasábamos por aquí, ¿eh?
Y el sonido está un poco chungo porque no están sonando los pasos, pero... Creo que simplemente es una cosa de... Vamos a ver. Ay, no, me falta visas. No tenemos... Ah, por aquí no. Tenemos que volver a Telos. Creo. Vamos a buscar a ver si tenemos que ir a Telos. Me da la sensación de que es eso, ¿eh? Lo que me falta. No suenan los pasos, es curioso. Telos, estación Ciudadela, Peragus 2. No, Telos. No, pero esto es para ir a Telos, estación Ciudadela, Daxan. Pues no, no nos deja volver. Claramente. Y ahora sí que funciona. Y ahora sí que se oyen los pasos. Vamos a ir con Kreia. Y con... Discípulo. Venga. Vamos a tener que ir a las ruinas, creo. Del enclave Jedi. Creo que es por aquí. No, por aquí. La moqueta metálica, sí. Antigua. Pues no sé exactamente dónde tengo que ir ahora, porque ahora he encontrado a todos los maestros, excepto la doncella. David. Creo que se llama Vi. No, Visas no. Que no la podemos tener porque nos llevamos a matar con ella. Aquí hay alguien... Bueno, estos son los recuperadores, vale. No debería ser un problema. Oh. Han reconstruido el enclave. Por lo menos en parte, por lo que veo. Venga, hasta ahora, Sensei. Ah, ya podemos entrar. Perfecto. Enclave construido, vamos a ver qué hay. It is different. It has been some time. Claramente, está todo hecho. Que hay un árbol, creo. Forgive me, but I need to rest. Go on. The council awaits. I will remain here. ¿Tienes miedo? Yes. Afraid for you. As I always have been, I will be fine here. Whatever answers the council have are for you alone. ¿Ocurre algo? I am tired. The journey has been a long one, and I need to center myself. Esto es una mentira. Mentira podrida, Kreia. Esto... ¡Que no te lo creas! Know that much may happen here, but above all, do not forget this. You may trust in me. We cradle each other's lives, and what threatens one of us threatens us both. And if you find you cannot trust me, trust in your training, trust in yourself. Never doubt what you have done.
All your decisions have brought you to this point. And now, perhaps, they shall see what you have become. So, you have finally come. We were wondering if you would come to finish us. We know what you have done to the others. The fault is mine. I knew you for what you were when we met on Dantooine, and I should have stopped you then. Ah. Entonces, vamos a terminar con esto. Y hemos muerto. Muy bien, fantástico. Vamos a cambiarnos el grupo. No, no. Sí, porque parece ser que el enclave como que no. Parece que nos ha ido bastante mal. Ir solos, por lo que parece. It is different. Oh, Dios mío, es inesquipable, tío. Ah. No puedo pasarlo. No, no. No. Hay que agarrarse toda la cinemática. Otra vez. Oh. Bueno, cinemática. Ya sabéis. Escena más o menos cinemática. Ahora Creya hace como que... Ay, soy una anciana manca. Estoy muy cansada. Perdóname, tengo que descansar. Adelante, el consejo espera. Yo me quedaré aquí. Muy bien, volveré pronto. Know that much may happen here, but above all, and if you never... And now... So, you have We know what... Es lo que queda de la Orden Jedi. Va a ser una batalla muy corta. Sí, porque me van a pegar una paliza, pero de muerte. Voy a poner morido a la fuerza. Vale, y ahora sí, a meter a saco. Ya está, muerta. Fíjate cómo te queda. Joder. Otra vez. No. O sea, es que además son dos maestros Jedi. Es que los tendría que haber matado nada más encontrarlos. It is different. It has been some time. Madre mía. A ver si hay alguna manera de pasarse esto. Lo malo es que no puedo preparar nada. No puedo meter minas. Tampoco. Me obligan a meterme en el lado oscuro. ¿Qué vamos a hacer? Papá, es que claro, me podría haber metido en el lado oscuro antes. No comete. Uno se dedica a apoyar fascistas en Onderon. Y luego le echan las culpas. Muy bien, quédate aquí. ¿Estás segura? Vale, muy bien. ¿Ocurre algo? Está cansada. So, we know. Vale. Guardar partida. Tengo demasiadas partidas en la nube. Vale. Vamos a poner esto así. Esto es lo del golpe. Nos matan. Vale. Nos matan, mejor dicho.
Voy a mirar a ver si puedo utilizar alguna cosa directamente de aquí. Un sable. Ataque y daño. Y ya está. ¿Veis? Nos matan. Cargamos de nuevo. Y ya está. Ya estamos hechos una puta mierda. Lo que podemos hacer es ponernos a correr. Como... a utilizar la táctica Rebas. Táctica Rebas de combate. No. Han eliminado a todo el equipo. Nos morimos igual. Vale. Campo mortal. Está muy mal, ¿eh? Espérate, subimos de nivel. Atributos. No podemos convencerlos. Es una lástima. Vamos a ponernos más puntos de vida, ¿no? Puesto. Poderes. Pues ya que nos vamos a poner en el lado oscuro. No vamos a poner en el lado oscuro, de verdad. Pam. ¿Y esto? Defensa Jedi avanzada. Vale. El campo de muerte no parece que les haga gran cosa, siendo sincero. De hecho, están aguantando un montón. Así que... vamos a meterles de verdad. Vale, esto ya lo tenemos todo. Pues la recuperación avanzada, que ya va bien. Vale, uno muerto. Ahora por el otro. Este bloque aguanta un poco más, ¿eh? Quite soporte vital. No es un objeto. Vale, perfecto.
Vale, perfecto. And so here lies all that remain of the Jedi. It is a powerful thing you have achieved here. You have brought death again to Dantooine. ¿Son todos los Jedi que quedaban? Your actions have crippled the Order, perhaps destroyed them. ¿Quedan otros Jedi en la galaxia? No. Perhaps. It is difficult to say. For every Jedi slain, for every Sith slain, another rises. But the Order is wounded, yes. Entonces venir aquí no ha servido de nada. Oh no, there is a purpose in such things. That is what we are here to discuss. I have done what I can to keep you from the Jedi and the Sith, but a critical moment approaches, and what you have done is not enough. Master Vrook, despite his faults, was right to come here. I had thought he might have recognized Dantooine for what it was, what had been done there. You are tied to places such as these, you know. Locke dijo que Dantooine era un mundo muerto, que todas las muertes de allí eran gritos que se sentían en la fuerza. Yes, but Master Vrook was unwilling to see what other masters may have seen, that the echo of Dantooine he felt was inside you as well. They admitted it as much in the council chamber after your trial, though they did not understand what it meant at first. They assumed it was a threat that they felt. From one perspective, they were correct. As much as you can form connections to others, such connections exist on a galactic scale as well. It is possible to hurt or sever those connections, to create places in the Force where it is difficult to center oneself, but that is the crudest form of manipulation. It is possible to affect those connections in other ways, by the slightest action, a seemingly minor choice, a small cruelty. The stronger your connection to life, to the Force, the stronger these echoes can be made, and the stronger they are felt. When heard, Force sensitives instinctively seek out the source, are drawn to it to try and form a connection. And when the connection is formed, both become stronger, and the influence between them grows. Si he de ser sincero, la mitad de las cosas que dice Creia es... Cuando se establece la conexión, ambos se fortalecen y la influencia entre ellos crece. Entonces, por eso se han unido a mí. Your companions, many are touched by the Force on some level, and in many ways they serve out of compulsion and because your connection influences them strongly. It was much like it was for you in the Mandalorian Wars, with many Jedi under your command. But this connection has other consequences. When the source is wounded, the one on which others draw strength, then they are wounded as well. What one feels, the other feels. And when others die, the scream travels back to the source. Lo que siente uno lo sienten otros, y cuando mueren los otros el grito llega hasta la fuente, volviendo a mí. If they occur at the same time, or at the right time, these screams will build upon each other until it is the only sound you can hear. And the deaths of many will cause the screams to build until their pain becomes yours, and you die as well. And that is why during the Mandalorian Wars, you lost your connection to the Force. It was that final battle, the deaths of so many Jedi, that caused you to lose your connection. It caused the wound that you feel now. It caused pain in the Force, an emptiness, a wound that has yet to heal. But it does not end there. If it did, then perhaps the threat that we face would be more manageable. This pain I describe, the echo of these acts, is true of planets as well. Tremendous loss of life on a planetary scale can also cast echoes, create a scream, a wound in the Force that can travel across the galaxy.
It can be felt by Force sensitives, and it can influence them whether they realize it or not. If enough of these echoes are allowed to build in the Force uncontrolled, the consequences could be disastrous. The connections of all life would be affected. Si se acumula un número suficiente de ecos en la fuerza, sin ningún control, las consecuencias podrían ser desastrosas. Afectarían a las conexiones de todos los seres vivos. Rook dijo que era difícil percibir a otros usuarios de la fuerza en Dantooine debido a la destrucción que hubo allí. Yes, in that he was correct. But like Vrook himself, that is incomplete in itself, and it only achieves meaning when part of a larger whole. As I have said, screams and their echoes can overlap, build in strength, and if timed correctly, they will build on each other. The scream will grow, and anything that can hear this scream shall be deafened or killed. Todo el que oiga ese grito quedará sordo o morirá. ¿Cómo ha podido alguien crear y mucho menos controlar una cosa semejante? Me parece increíble y sin embargo te creo. But in order for this to work, all of them must be timed correctly, must be carefully orchestrated and controlled, from the greatest to the smallest of echoes. Even the ones that come from a lone exile echoing across the galaxy. And when that exile forms connections to others as you do, the danger becomes apparent. The echo continues to grow, to travel. Cuando el exiliado establece conexiones con otros como estás haciendo tú, el peligro se hace evidente. Y el eco sigue creciendo y viajando. Cabar dijo que yo formaba vínculos fácilmente, conexiones con toda la vida. Yes, he is correct. You form such bonds easily. The why of it is not important now. All that is important is that you understand that your actions affect others strongly. Anyone can do such things, since life is connected by the Force. Sometimes the connections are faint, but in your case, they are very strong. You instinctively know how to manipulate such connections, to influence others. You have seen it mirrored in those who travel with you. You give others strength to act, but it is also possible to draw upon the strength of others to increase your own. It is similar to drawing upon the Force as Jedi do, but when it is touched by the power of the dark side, it is something else, something deadly. These Sith we face, they have learned how to do this. It is a technique that has been lost for some time, not seen in the days since the ancient Sith. They can use it to consume other Force sensitives, and at the highest pinnacle of power, use it to consume anything that lives. The blind seer, her master has harnessed this technique, and he is rapidly approaching the height of its power. I fear he may even rival some of the ancient Sith. He is already more of a Force than a living thing, a hole in the Force that threatens to draw everything into it. And the teaching must die with him, or else all life will be placed in jeopardy. The destruction of the Order, the Masters, it was not an end in itself. I did not expect them to still live. Their presence was knowledge I did not possess. But now this has been corrected, and now the sides of this conflict are as I had thought them to be. There are no more unknowns. But this moment is all that really matters. It was never my wish that you find the Masters, only find yourself. Although I did not expect them to still live. I had hoped you would learn something from the Jedi Masters as they fell before you. Not just of battle, but of yourself and the Force. Que se suponía que tenía... Ahora vamos a hacer la rubia tonta. Que ese es no solo de las batallas, sino de ti y sobre la fuerza. ¿Qué se supone que tenía que aprender? I must know if killing them, if revenge brought you any measure of satisfaction, if seeing them dead has settled the disquiet within you. ¿No querías verlos tú también? ¿Muertos tú también? ¿Por qué quieres saberlo? Because it matters to me, in a way that never mattered to the Jedi, to the Council when they cast you out.
You must understand, I did not wish the Jedi dead. Defeated, perhaps. I merely wished them to see that they and their teachings were wrong, that one could not truly understand the Force simply by adhering to the Jedi Code. All I have ever trained have been failures to them. Students who went to fight the Mandalorians, who fell to the dark side, who abandoned their training. To see one that had the strength to best them, that is a moment I will not forget. Yet, es la maestra de Revan. as I had hoped. To best one in battle is one thing. To defeat them without striking a blow, that was my hope. Regardless, it had to be done. To have such powerful Jedi still live, still be felt in the Force, even on such worlds as they had chosen, was a threat that had to be ended. ¿Una amenaza? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Vamos a hacerla tonta otra vez. Let us return to my question. If by killing these Jedi, if you achieved any measure of peace... Volvamos a mi pregunta. ¿Conseguiste algo de paz al matar a esos Jedi? Ha sido satisfactorio. A ver... ¿Por qué quieres saberlo? Eso ya lo he dicho. O sea, sería excesivamente tonto. No, porque Atris aún vive y es la que más me toca las narices. Sí, ha sido satisfactorio. No, porque Atris aún vive y era la que yo quería matar de verdad. It was as I thought. You have failed me completely and utterly. I have taught you to hear the Force again, shown you the contrast, and yet still you do not understand. This is what you have wrought. Countless murderers, slayers, assassins, born of war that has, as always, taught the wrong lesson. You showed them life without the Force, and instead of showing them truth, power, all you showed them was how the galaxy may die. You are responsible for all of this. Even now, events spiral towards destruction, and there is nothing that can be done because you refuse to listen, to understand. You have seen the effects you have on those close to you, heard the echoes scream across dead planets, and watched as your strength has grown. Yet it is for nothing. To have the Jedi Masters brought low by such a failure, there is no victory in that. You have not heard a thing I have taught, and for all I have said, you have never learned to listen. There. Do you feel that, exile? It cuts through your defenses, as unprepared for such an attack as you are. Oh. Let that pain be a lesson, and a reminder of what you have forgotten. You were my last hope, the only one who could change what is to come. And now you have left me nothing. I shall teach you no longer. Our bond remains, but that is all. This place will hide you from the Sith for a time, enough to do what must be done. Stay here and die, apprentice, among the wreckage of all that remains of the Jedi. It is a fitting grave until the Sith come to end you. To end everything. No, Creia. Eras la mejor. It is done. She is no more. Take me to Atris. She will have the strength to do what the Council cannot. You have taught them to bond with others, and then feed on others through that bond. What you have brought is the death of all who can feel the Force. It is your gift to the galaxy, exile. And unless you hear it, and silence the echo you have caused, then every living thing everywhere that is touched by the Force will die. What are we gonna do? If we don't stop her, then everyone, everywhere, they're gonna lose their lives. If I lose her, it will be my failing. It is the failing of the Jedi who followed Revan.
It is a failing of their teaching. Soon your ship will come, my master. I will bring her before you, but I will not let you have her. Soon your ship shall come from that which made you. I know you can hear me. I have always known. It is why I followed you. I have destroyed planets for you, General. But now, this once, if we could save something in this galaxy. I need to do this, or I will die inside, like I died at Malachor 5. Has tenido un nuevo poder del lado luminoso de la fuerza. Sintonía con la fuerza. No. No me digas que no he bajado al lado oscuro. No. ¿Qué hay que hacer para bajar al lado oscuro en este juego? He matado a todos los Jedi de la galaxia. Y no me dan el lado oscuro. ¿Qué es esto? El maestro está muerto. Le has destruido la vida. Su cuerpo está peor que sin vida. Como una ausencia de la fuerza. Este está muerto. Le ha absorbido la vida. Bla, 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 bla. A ver si hay alguna... Pues el consejo ha reconstruido que hemos destruido de nuevo. Bueno. Cosas que pasan, ¿no? No hay nadie aquí. Oh, ¿estoy yo aquí? No, es Aton. ¿Has subido a bordo, Craig? She's gone. The handmaidens came for her. They know who she is now. ¿Y no se lo impediste? I couldn't stop them. I wasn't conscious at the time. I don't even know if I could have stopped them. ¿Dónde se la llevan? They'll take her to Telos, and Atris will do what she'll do with anyone she thinks is a Sith. Y Atris le hará lo que a cualquiera que crea Sith. Are you surprised? All that talk of hatred, manipulation, and standing on your own 2 feet? Sorry, you don't get any more Sith than that. Still, if we were all judged by who we were in the past, I don't think you'd understand who we are now. Pero creíais que estábamos vinculados. Si muere... Yeah, I know. Entonces vamos a Telos, no tenemos otra alternativa. That's what I was afraid you'd say. Is something wrong? You look troubled. I can feel it. Ah, sí. ¿Puedes hacerlo? That is an odd answer. What did you mean by it? ¿Alguna vez te has preguntado por qué me acompañas? Never. I believe in what we are doing. What you are doing. I am here because I choose to be. Pero, ¿y si la fuerza controla todo esto? I simply do. There is nothing I can show you as proof, except give you my word. Something happened within the Enclave. What is it? Todas las muertes que provoqué en Malachor podrían causar la muerte de la fuerza y de todos los que me rodean. Esta es dramática, así que la 3. Then they do not understand you. That is the danger of being a Jedi. When one separates themselves from others, chooses to lead a life of isolation, denying what makes them a feeling being, it is easy to make such judgments. And such judgments, I believe, are made in ignorance.
There is no danger in what you represent, other than your humanity. You change others, but I do not believe it is due to the Force. I believe it is because you are a natural leader, and because you feel connected to the people around you. Where they look at you and see the death of the Force, I look at you and see hope for all life. And that perhaps a life lived without the Force is not the punishment it is believed to be. I will understand if you feel you must go alone, but I ask that you do not. Instead, take strength from your connections to others. Do not forsake them, as you did in exile. There are others who need to know you. Telos needs you. The planet and all its people are in danger if we do not stop the Sith now. Then the Republic will fall. Admiral Onasi, I have found the exile, and that which hunts the Jedi. The Sith will attack Telos. They believe many Jedi lie hidden on its surface. We are going there now to aid them. Mikal out. Oh. O sea, es un traidor. ¿Cómo? What? Hay tantas cutscenes que harían morir. O sea, que creo que Kojima diría que se están pasando. Who is there? Who I am is not the question. I am Atris, Jedi Master, the last historian of the Jedi, the last of the Jedi. Those are titles, words you cling to as the darkness falls around you. It is not the first time we have met, Atris. I was here before. With the exile? Yes, I was here both times when the exile was brought before you. Who are you? I was the one who asked him to be exiled. I did as you asked, so long ago. Oh, vaya. Conspiradora. You seem familiar to me. Atris, I have always been here. You are that which has attacked the Jedi. You are Sith. Sith is a title, yes, but like you, the title is not who I am. It is not what I believe. For you, it is different. Know that there was once a Darth Treya, and that she cast aside that role, was exiled, and found a new purpose. But there must always be a Darth Treya, one that holds the knowledge of betrayal, who has been betrayed in their heart, and will betray in turn. You have bathed in the knowledge of the Sith, but there is not enough truth in such teachings. But it will be a step for you. You have gathered Sith holocrons, Sith teachings from across the galaxy. It is why you have chosen servants who cannot feel the Force. Oh. And most importantly, they cannot feel what you have become. I seek to preserve the Jedi Order, and I have gathered all that I know of the Sith to this place, so I might find them and stop them. I had wondered if any of these holocrons had survived Dantooine. You have taken relics from one destroyed planet to the devastation of another. It was always intended for the Jedi to retreat to Telos should Dantooine be attacked, taking all their lore with them. We could not allow the tragedy at Ossus to happen again. Such an act marked Telos for destruction. It is why the Sith came here, though the fleet commanders did not know why. It is why Revan ordered its destruction to mark the beginning of the Jedi's civil war. It was a message that there would be no place for the Jedi to retreat, to hide. I would not be surprised if Revan left other gifts beneath the surface of the planet. Much can be buried beneath graveyards that will never be found. When the Sith attacked, I felt Telos die. Turbo lasers fell like lightning upon the landscape, as they did on Dantooine, and so many died. So many voices, screaming in pain. Yes, such acts leave their mark on the galaxy. Their cries travel far, though few can hear them. How did it happen? Search your heart. It was never battle that called to you, never battle that caused you to fall. Alacor 5 has touched many things, and it casts its echoes still. Why did she betray me? You betrayed yourself. Do not blame the exile. And unlike you and I, there is still a chance that one may be saved. The one that you cast out. Where is the exile? I had thought... Oh, she will come, but it will be too late to save either of us. It is such a quiet thing to fall, but far more terrible is to admit it.
Your mistress awaits. She has much to share with you. Wow. Y... Uf. Cilindro de plástico. ¿Pero podemos cambiar el grupo o...? Espera, un momentito. Que es que no acabo de entender esto. No puedo modificar el equipo. Oh, ¿solo puedo ir yo sola? No me jodas. Pues no sé. Quizás es aquí. No. O sí. Sí. Es aquí. Aquí es donde estaba la sala de la maestra. Estamos de revelaciones, ¿eh? Esto es una cámara de consejo Jedi. Mira que no me fastidia. Esto tiene una pinta de boss. Uy, qué pinta de boss tiene esto. O sea, porque señores, esto tiene una pinta de boss que lo flipas. He said you would come here to this place. If you think you can defeat me here, you are wrong. All this collected knowledge, all these teachings of combat and the Force, they're mine to command. And if I must use it to end you, I will. Surrender. You need not die. Queda en el lado oscuro, Atris. Voy a hacer el ni 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 ni. Has caído en el lado oscuro, Atris. Y seguro que lo sabes. Atris. That is not who I am. Not any longer. She has not existed for some time, I think. There was always something else within me. It just took time for its voice to be heard. No voy a luchar contigo, compi. Vínete y te perdonaré la vida. Surrender to you, never. Let us end this. Bueno, pues ala. Toma, lado oscuro todo el rato. Venga, toma lado oscuro. Kill me. End this. Bueno, he lanzado rayos del lado oscuro, pero... Fíjate, me acaba con esto. Muy bien. Prepárate para morir. ¿Es lo que quieres? Soy idiota. You have done well. All is as I have foreseen. There must always be a Darth Treya, and if it will not be her, then I must assume that role, and as always bring about the betrayal of the Jedi and the Sith. ¿Creya? ¿Dónde estás? I am not here, not in the flesh, not in your mind. These holocrons hold much of the Sith, and they hold much of my teachings from long ago. But you have much yet to learn, and great tests await you. The death of the past, the death of this false Jedi was only part of it. One of the Sith Lords has come to Telos. You know why he has come here,
And if he is not stopped here now, then he shall lay waste to this planet. You must confront him. He is part of the past, and like this false Jedi, must be laid to rest. Only then shall you be ready for your final test. If not, then you shall die. Entonces podrás hacer frente a la última prueba, y si no, entonces morirás. ¿Prueba final? ¿Qué consiste esa prueba? ¡Oh, Dios mío! Where the final test lies. It is not here, not in the battle that will wage across the surface and skies of this dead planet. And know that if you do not come to me, if you run from this, then I shall sacrifice myself and end both our lives through the bond we share. You know where you must travel, and there I shall be waiting for you. Vaya, además ha utilizado antes el viejo truco de... Es que si me atraviesa un sable de luz... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Ah, que estamos saliendo de aquí. Pues ha sido rápido esto de Telos, ¿eh? Sorprendentemente rápido. No sé. ¿Qué es eso? ¿Por qué parece como si estuvieran hecho esta nave como si estuviera hecha polvo? ¡Hombre! ¡Los Sith! ¡Aparecen de una vez! Lleva siendo puñetera hora. Que desde el prólogo no habían aparecido. Wow. What do we have here? I didn't believe it when Lino reported the Ebon Hawk at dock, but I guess it really has. Though given the trouble we've been having, maybe I shouldn't be surprised to see you. Lieutenant Gren, Sith forces have breached the module and are attempting to pen us up in the compound. Damn! Zeron, I need you and your men to break through and lead the assault. With pleasure, Lieutenant. All right, follow me. Pero este señor no estaba en Dantooine. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Por qué Zeron está aquí? ¿Este señor no era de Dantooine? ¿Por qué? ¿Qué? O sea, esto empieza a ser contenido restaurado, pero no del todo, por lo que veo. Porque aquí pegan unos saltos de lógica a partir de según qué punto el juego, que dices, no sé qué está pasando. It came out of nowhere. A fleet of warships dropped out of hyperspace, and before we could scramble fighters to intercept them, we were under attack. There were Sith fighters everywhere, and the few flights we sent out were barely launched when the bombardment began. We did our best, but we couldn't stop the landing craft that followed the initial wave. We couldn't hold back the Sith troops. We chose to retreat and began the evacuation instead. We were unprepared, and the docks were quickly overrun. We retreated back to the entertainment module to evacuate residents and workers. Thanks to your help with rooting out the smuggling ring, we were able to equip some of the soldiers with the confiscated weapons. It's a good thing you got us that fuel from Slayron, because if we didn't have it, we'd probably be falling apart. But there's still another problem. The Citadel's no battle station. It wasn't built to withstand this sort of attack. If we can't stop the attack, we'll be going down in flames. The Sith numbers seem limitless, but we haven't lost all hope. We've heard reports that we might be receiving some assistance. ¿Ah, sí? ¿Alguna noticia de los refuerzos? A small detachment of soldiers sent by General Vaklu arrived to take the fight to the Sith. If you need to get to the Ravager, then you're going to have to fight your way to the shuttle from here to the entertainment module, then make your way to the docking shuttle. Does this mean you won't be putting us into force cages again? I thought I saw you disembark with Beodur. Is he here? Now that you mention it, where is he? I guess it's no time to be swapping war stories anyways. Good luck. Beodur. ¿Me han mencionado a Beodur? Pues vamos a traer a Beodur. Venga. Beodur. Ah, no puedo seleccionar, no puedo entrar en el grupo. Pues entonces vamos a poner a... Mira, ya que estamos con ello. Es que tenemos aquí un montón de gente, pero... Esta señora en concreto sí que puede entrar, ¿no? Sí, visas. Venga. Espera. Grupo... Vamos a estar con un grupo... estamos un poco hechos polvo, ¿no?
¿Cómo vamos de lado oscuro? Increíble. Me he cargado a todo el Consejo Jedi. Me he cargado a Visas diciéndole vas a morir, casi van a volver. Y es que los lados putos del lado oscuro no me bajan. O sea, ¿qué hay que hacer aquí para convertirse en lado oscuro? I must leave you for a time to gather my Mandalorian warriors. We will rejoin you when the time comes for the assault on the Ravager. De acuerdo. ¿Soportarás el calor? Is that your idea of a joke? Don't be a fool. I'll meet you at... Y usted no está en Dantooine. The Sith are trying to hold us up in this compound. We need to break through or our reinforcements won't be able to move out. Now let's punch a hole in this Sith barricade. Vale, barricada Sith, perfecto. Vale. Tomad. Unos rayitos del lado oscuro. Ay, por cierto, voy a ponerme esto, que es para varios. Vale. Ya que estamos. A ver, no somos del lado oscuro, pero... Vale, pues ya está. Creo que se lo han visto venir. Cerramos la sellada. Bueno, pues lo tenemos ya prácticamente hecho. Ah, por eso estas minas son nuestras o suyas. A recuperar minas, anda. Haz algo útil, Padawan. Aunque no sé si es muy adecuado, porque no somos tampoco Jedi, así que... No somos Sith, no somos Jedi, no somos nada. Pero bueno. Vamos a repartir un poquito más. Thank goodness you're here. We just can't seem to make any progress against the Sith line. After they established their position, they brought out their turrets. They've been devastating our numbers. We managed to take a few out, but they just keep unloading more of them to replace the destroyed ones. It's up to you to help us throw them back. We gotta get them cleared out of here, and then we're ready for one last charge. Bueno, cúbreme. All right. We'll be right. A por ello. Hola, buenas. Esto ya empieza a volverse un poco aburrido, esto de ir así, pero bueno. Que los rayos van muy bien. Vale, pato. Para los androides, para los humanos.
Pues ya está. Módulo de ocio 81. Venga, vamos para allá. Ah, no quería preguntar, ¿estás bien? Me van a dar puntos del lado luminoso seguro. Well, I'm not dead. I guess that's something. I got hit by a grenade. I just barely missed the whole blast. Ugh. No estoy muerto. Seguro que eso ya es algo. Me han alcanzado una granada. La explosión no me ha cogido lleno por muy poco. ¿Dónde están tus compañeros, puto cobarde? They're moving ahead towards the TSF office. It's tough going, though. The Sith, they seem to be everywhere. Se dirigen a la oficina de la FST. El trayecto es complicado. Al parecer hay Sith por todas partes. Tienes mala pinta, pero lo superarás. Porque eres un cobarde. Well, that's a relief. Of course, if we can't stop the Sith from destroying the fuel controls, it won't matter one bit. Es un alivio, de todas formas. Eso le importará mucho si los Sith consiguen destruir los controles de combustible. ¿Puedes luchar? If I'm good enough to survive this, then I'm good enough to join the fight. Puedo superar esto, también podré unirme al combate. Muy bien, pues vamos. Está en modo sellada, no puedo pasar por aquí. Entonces habrá que ir por aquí. Hola. Everyone down. Uy, la cantina. No, la cantina ha sido cerrada por una situación de emergencia. Ay. Ah, mira. No puedo. Ah, que quiero saquear. Déjame saquear un momento, por favor. Vale, ahora. Ah, vamos a las oficinas, por lo que veo. Hola. Uy, hay Siths aquí. Mejor que nos protejamos de la fuerza. Muy bien, pues ya está. Hecho. De luz de doble hoja. Fantástico. Aquí no sé quién hay. Entrada de día añadida. Vamos a ver. Querella te ha contado una cueva de Incorrio y una mano un gran poder. Esto no, 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 no. Círculo de batalla. No, 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 no. Pues ala. No sé si estaban buscando algo aquí. No. Pues Arsenal. Oh, Arsenal. Vamos a ver si hay algo que saquear. No, 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 no. Vale. Pues no sé qué más tenemos que hacer aquí. Bueno, nos volvemos al halcón, ¿no?
Sea segura, podemos ocuparnos de todo desde aquí, vale. Pues no habiendo nada más que hacer aquí. We will join you in the assault. These rank and file soldiers will do you no good aboard the Ravager. Let we Mandalorians lead the charge into battle and to victory. Kelborn, Zuka, you will be joining us. You will not face this alone. I will go with you and be by your side. Si insistes, supongo que tus habilidades podrían ser útiles. So cold at the brink of battle. I envy your detachment. Tengo que prepararme más. Vamos a tener que ir al devastador. Tengo preguntas para ti. I will answer what I can. He oído que tu especie es ciega, ¿cómo ves? My master, he has crippled me. I have. Tengo otras preguntas para ti. Habla de tu mundo actual. Vale, no habla para nada conmigo. Esto significa que me va a traicionar casi seguro. Vamos. Las posibilidades de traición en este caso son acojonantes. Are your preparations complete? Tengo que prepararme más. ¿Hay algún vendedor por aquí? Voy a mirar a ver si hay vendedores. Comerciante. Mira. Hola. Pues no hay nada que podamos comprar aquí. Banco de trabajo. ¿Vamos a crear algo? No lo tengo claro. Sala de luz. Tenemos uno que da más 3, más un dado de 8 energía. Y atacar más 1, más 2 sabiduría. No. Y el sable de luz corto, no. Venga, 3 más 2. Oh, hay alguna cosita por aquí. Créditos, no me sirven para nada. Ojalá pudiera comprar cosas, pero veo que no. Pues hala, vamos a ver si nos podemos poner con Dark Nihilus. Vamos. Y vamos al devastador. Y de repente esto parece Star Wars. Sir, Sith warship dead ahead of us. It's attacking Citadel Station. Let's close the trap. Concentrate all fire on the warship and deploy red and blue wings to engage enemy fighters. Sir, at this distance, our weapons will barely scratch it. We can't hope to match its firepower, but we need to draw it away from Telos. Sir, if it keeps firing on Citadel Station, the station won't be able to maintain its orbit. I am aware of the situation, Lieutenant. I do not intend to lose Telos twice. And I know that ship. It was a Malachor 5.
Mandalore. We have breached the hull of the Sith vessel and are securing the area. The vessel has suffered extensive structural damage, but its particle fields still maintain a minimal atmosphere within the ship. And our cargo? It's being brought aboard. Soon, teams will be dispatched to the target sites. Do the Republic forces suspect? No, Mandalore. The proton cores do not emit a signature the Republic ships can detect. If they do pick up the signal, they will assume it to be emanating from the ship's missile bays. Did you get an ID signature on this vessel? You were right about the vessel, Mandalore. It is of Malachor. It still bears the wounds of Mandalorian guns. Then let's finish this. And remind the galaxy of Malachor 5. What was that about? Nothing you need to worry about, Sith. You are coming with me. Don't get all sentimental. I just don't trust you to get the job done. Been waiting for this for 10 years. It's just time to do things the old-fashioned way. I know what it meant for you to accompany me here, Canderous of Clan Ordo. Oh, Your it's trust Canderous. honors me. If you betray me or my men, I will kill you. I was going to say the same, Canderous. Oh, y con esa revelación de que Mandalore es Canderous. Oh, por cierto, lo llevamos con nosotros. De que es un señor llamado Canderous, lo voy a dejar por hoy. Porque estamos haciendo... Esto ya tiene pinta de que va a ser un poco largo. Y nos encontraremos probablemente el próximo día. Atacaremos a Darth Nihilus. Y probablemente esta señora me acabe traicionando. Porque no tengo influencia con ella. Así que... ya veremos lo que nos encontramos. Así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.